হ্যালো গাইস, আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটি ক্যানভার মাধ্যমে ফুড পোস্টার বানাবো। যে কোনো ফুড বিজনেসের জন্য, খাবারের বিজনেসের জন্য যে কোনো পোস্টার কিভাবে বানাবো সেটা আজকে শিখে নেব। ঠিক আছে, তো প্রথমে আমরা ক্যানভাতে চলে এলাম। তো ক্যানভাতে আসার পর এখানে আমরা সার্চ করব পোস্টার ডিজাইন। তো আমি এখানে লিখছি পোস্টার ডিজাইন। ঠিক আছে, পোস্টার ডিজাইন সার্চ করার পর তো আমরা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়ে নেব। ঠিক আছে, তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, তো ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়ে নেওয়ার পর আমরা এখানে এবার ডিজাইন করব। তো কিভাবে ডিজাইন করব, ডিজাইন করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে এলিমেন্ট অপশানে আসতে হবে। ঠিক আছে, এখানে যে এলিমেন্ট অপশান আছে এখানে ক্লিক করলাম এবং এই এলিমেন্ট অপশানে প্রথমে আমরা নিয়ে নেব টেবিল। তো খাবারের টেবিল এখানে নিয়ে নিচ্ছি। তো টেবিল লিখে সার্চ করার পর তো প্রথমে আমরা এখানে দেখব যে ফটোসে চলে আসবো। ঠিক আছে, তো এখানে ফটোসে আমরা ক্লিক করব, এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা একটি টেবিল নিয়ে নিচ্ছি, যেখানে মনে হচ্ছে যে কোনো খাবার রাখবো সেরকম ধরনের টেবিল নিয়ে নেব। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা এইরকম টেবিল নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, তো এটাকে নিয়ে নেওয়ার পর এটাকে পুরোটা আমরা ফিল আপ করে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ফিল আপ করে নিলাম। তো ফিল আপ করে নেওয়ার পর এরপরে আমরা পিৎজা নেব, পিৎজা ডিজাইনের জন্য পিৎজা নেব। তো পিৎজা সার্চ করার জন্য প্রথমে আমরা কিসে চলে আসবো না, এলিমেন্টে চলে আসবো। তখন আমরা এলিমেন্টে ক্লিক করলাম। এলিমেন্টে ক্লিক করার পর এখানে সার্চ করব পিৎজা বলে। সার্চ করলাম, সার্চ করার পর এখান থেকে দেখুন ফটোসে চলে আসবো। এই ফটোসে ক্লিক করবো, সিওলে ক্লিক করলাম। তো এখান থেকে আমরা ফ্রি ভার্সান নিয়ে নেবো, যেহেতু আমরা ফ্রি ইউজ করছি তো ফ্রি ভার্সান নিয়ে নেবো। তো ফ্রিতে যেসব পিৎজাগুলো দেখাচ্ছে সেখান থেকে একটা পছন্দ মতো নিয়ে নেব। ঠিক আছে, তো এটা নিয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমরা এটাকে সেটিং করে নেব যাতে মনে হয় যে একটা টেবিলের উপর খাবার বসানো আছে। ঠিক আছে, তো এটা নিয়ে নিলাম। এরপরে আমরা কি করব না, এরপরে আমরা যে অর্ডার নাও, বুক নাও এবং পিৎজা বলে যে লেখাটা সেটা লিখবো। ঠিক আছে, তো তার জন্য আমরা প্রথমে টেক্সটে চলে আসবো। টেক্সটে ক্লিক করলাম। টেক্সটে ক্লিক করার পর এখানে লিখবো পিৎজা বলে। পিৎজা বলে লিখলাম। লেখার পর এটাকে আমরা ছোট বড় করে নিচ্ছি।
ঠিক আছে, এরপর এটাকে কালার চেঞ্জ করে নিচ্ছি, আমরা হোয়াইট কালার নিয়ে নিচ্ছি বা রেড, যে কোনো একটা কালার নিয়ে নিই। ঠিক আছে, তো এর ওপরে কিছু লেখা আছে, সেই লেখাগুলো আমরা টেক্সটের মাধ্যমে লিখে নেব। এটাকে এখানে বসিয়ে নিলাম। এটাকে এখানে বসিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, তারপর একটি শেপ নিয়ে নিলাম। তো এভাবে বসিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, তো এরপর আমরা কি করব না, এরপর আমরা একটি লোগো বসাবো, ডেলিভারি বয়ের লোগো। তো সব কাজ এলিমেন্টের উপরেই হবে, তো আমরা এখান থেকে সার্চ করে নেব ডেলিভারি বয়। ঠিক আমি যেরকম করছি ঠিক আপনারাও সেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করবেন এবং নিজেদের মতো বারবার প্র্যাকটিস করবেন, তো অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। ঠিক আছে, তোমরা এখানে একটা ডেলিভারি বয়ের লোগো বসিয়ে নিচ্ছি। তারপর আরেকটা টেক্সট নিয়ে নেবো, অর্ডার নাও বলে। ঠিক আছে,
তো এখানে অর্ডার নাও বসিয়ে দিলাম। আরেকটা জায়গায় বসাতে হবে প্রাইস কত, ঠিক আছে। তো প্রাইসের জন্য আমি গ্রাডিয়েন্ট নিয়ে সব এলিমেন্ট থেকে নিয়ে নেবো। তো এলিমেন্টে এখানে গ্রাডিয়েন্ট বলে অপশান লিখছি। এটা নিয়ে নিচ্ছি, এর উপরে প্রাইস লিখে নেব, ঠিক আছে। তো বসিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমরা অ্যারো দিয়ে আর একটু সুন্দর করার জন্য অ্যারো দিয়ে জিনিসটা দেখিয়ে দেবো। তো আমরা এলিমেন্টে যাবো, আবার লিখবো অ্যারো বলে। ঠিক আছে। তো এরপর আমরা আরেকটি সাইডে লোগো, আরেকটি আইকন বসাবো খাবারের। যেহেতু আমরা মানে ডিজাইন বানাচ্ছি, তার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম ফুডের কোনো আইকন দিতে পারি, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে ফুড এলিমেন্টে যাব এবং ফুড অপশানে এখানে লিখবো ফুড বলে, ঠিক আছে। তো আমরা যেহেতু পিৎজা ডিজাইন করছি, তো তার জন্য আমরা ছুরি কাঁচি এরকম ধরনের কিছু নিয়ে নিতে পারি, ঠিক আছে। তো আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো আমি এভাবে সেটিং করে নিলাম। তো এরপর আমরা কিছু মানে পাতা বা টমেটো এইসবের ছবি দিতে পারি। তো আবার এলিমেন্টে যাব, এলিমেন্টে এখানে সার্চ করব ব্রাজিল বলে।
তো এভাবে আমরা বেসিল মানে পাতার ছবি লাগিয়ে দিলাম। এরপর আমরা টমেটো সার্চ করে টমেটো লাগাতে পারি সাইডে, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা টমেটো সার্চ করব।